अगर कॉन्ट्रैक्ट पे जाके कहीं काम करता है, उनको तनख्वाह मिलती है, तो वो नहीं ले सकता। वो जब वो काम करता है, अगर ये बात सही है, जब वो अपने काम करता है तो तनख्वाह उस काम की लेता है, तो ये ज़रा क्लियर हो जाए तो बड़ी मेहरबानी हो। थैंक यू जी। मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू। जी बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं दोबारा अर्ज़ करता हूँ जी कि ये पेंशन जो सरकार से वसूल करते हैं लोग, उसके लिए है, और ये सरकारी अफसरान का लफ्ज़ इस्तेमाल मैंने किया था, जिसका मतलब है ये ग्रेड 17 से 22 वालों के अप्लाई होगा। नंबर एक, 17 ग्रेड से नीचे वो काफ़ी लोग 15-20 साल की सर्विस के बाद फिर और मुलाजमत कर लेते हैं, अपने महकमे को छोड़ देते हैं। उस पर ये लागू नहीं हो रहा, क्योंकि हमें शुरू करना है टॉप से। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में जॉब कर रहे हैं तो सरकार की अगर पेंशन है तो फिर 2 पेंशन में से जो बड़ी पेंशन है उनको चूज़ करना होगा। हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट की जॉब में कम पैसे मिल रहे हों और कम पेंशन हो, तो वो उनकी सवाबदीद होगी कि जो बड़ी पेंशन है, ये बड़ा पुराना मसला चल रहा है और इसको ठीक बहुत मुद्दत पहले हो जाना चाहिए था कि एक असूली बात है कि जी आप एक पेंशन के हकदार ज़रूर होते हैं, और जो आपकी हाईएस्ट जो है वो मिलनी चाहिए। यहाँ लोग आर्मी चीफ भी रहे उसकी पेंशन ले रहे हैं, चीफ एग्जेक्टिव मुल्क के रहे उसकी भी पेंशन लेते रहे, फिर सदर पाकिस्तान बन गए उसकी भी पेंशन लेते रहे। ये इस गरीब मुल्क के ऊपर ये एक बहुत बड़ा बोझ था, और ये हमें टॉप से अपने आप को ये साबित करना है कि वी मीन बिजनेस। तो मैं एक तो ये है। दूसरा, अगर कोई खुदा न खास्ता जो पेंशनर है फौत हो जाते थे, उसकी बेवा को तो ज़ाहिर मिलनी चाहिए। अब जो बेवा खुदा न खास्ता वो भी फौत हो गई, ये दोनों पे अप्लाई करते हो सकता है कि जो सरकारी मुलाजम लेडी और उसका स्पाउस हो, तो आगे जो उनके डिपेंडेंट्स हैं उस पर कोई कतगन ही नहीं है, वो सारी उम्र पेंशन चलती रहती है। दैट इज़ अनफेयर। उसके लिए भी 10 साल का किए, 10 साल मिलेगी, उसके बाद तो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब वो पेरेंट्स तो हर के जाते हैं। तो ये ऐसे रिफॉर्म्स हैं, क्योंकि हमारा आप देखें करीबन 800 अरब पे हमारा पेंशन का बिल चला गया इस बजट में। जनाब स्पीकर, 800 अरब बहुत बड़ी खतीर रकम है। आज चंद साल पहले ये इससे आधा होता था। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमने रिफॉर्म की भी कोशिश कर रहे हैं, तो कंट्रीब्यूटरी पेंशन का भी हमने फंड भी छोटा क्रिएट किया। इसके तरफ जाना पड़ेगा हमें। खुदा ना खास्ता ये किसी दिन बहुत बड़ा एक हमारे लिए अनबेरेबल एक हो जाएगा, क्योंकि कैश अकाउंटिंग है, उसमें कोई आपकी प्रोविजन नहीं होती कि कितनी पेंशन इस वक्त इकट्ठी हो चुकी है जो आपने फ्यूचर में देनी है। ये हमारा जो नेशनल निज़ाम है, बहुत मुल्कों में क्रूअल सिस्टम है, और पाकिस्तान बहुत कंट्रीज़ में उनमें आता है जिनमें कैश बेसिस के ऊपर होता है। जो खर्चे हो गए उसको आप रिकग्नाइज करते हैं अपने बजट में, जो आपने इनकम ले ली वो रिकग्नाइज करते हैं। ये नहीं है कि इनकम अर्न कर लिया, नहीं ली तो उसको भी रिकग्नाइज करना है, खर्चे हो चुका है पे नहीं किया उसको भी, तो उसको क्रूअल अकाउंटिंग कहते हैं। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ये रिफॉर्म्स मेरा ख्याल है कि मुल्क की बहुत शदीद ज़रूरत थी और हमने उसकी शुरुआत की। अल्लाह करे कि हम इंशाअल्लाह इसमें जो प्रोविजन जो पेंशन फंड है उसको जितनी तेज़ी के साथ हम अपने आप को पोजीशन कर लें, तो कम से कम फ्यूचर की जो बोझ है जो मज़ीद बढ़ता जा रहा है उसको हम मैनेज कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। जनाब गौस बख्श महर साहब। कि पहले ही हमें एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा हिट हुआ है, सारी दुनिया में एग्रीकल्चर को सब्सिडी मिलती है। इधर सब्सिडी का नाम जो था, जो थोड़ा बहुत आज जो अखबार में पढ़ा है और जो मिनिस्टर साहब ने एक्सप्लेन किया है कि डीएपी पर, फर्टिलाइजर, यूरिया पर सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी। पहले ही हम काश्तकार मरे पड़े, फिर इस पर जो सब्सिडी भी ये ख़त्म हो जाएगी, सारी दुनिया दे रही है, तो हमारा क्या हाल होगा। एमएफ को राज़ी करने के ये सब्सिडी तो डीएपी को इसकी ख़त्म नहीं करनी चाहिए। थैंक यू जी। मैं ज़रा इसको अच्छा, मेरा ख्याल है जी कि बिल पे जाते हैं, फिर उसके दौरान आप इसका भी रिस्पॉन्स कर दीजिएगा जी। जनाब मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू। स्पीकर साहब, मैं अर्ज़ करूं कि हमारा एक तो है कि डीएपी पाकिस्तान में प्रोड्यूस होता है, और मैंने ऑनरेबल मेंबर को एक्सप्लेन भी कर दिया है इनफॉर्मली मीटिंग से पहले। ये 98-99 में ये फैक्ट्री, मुझे याद है कि मैं उसमें कॉमर्स मिनिस्टर था, इंडस्ट्री मेरे पास थी, वो उस वक्त हमने ये अप्रूव की थी और ये प्रोडक्शन हो रही है। वो जो इम्पोर्टेड है उसके ऊपर नहीं था, और जो लोकल उनकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वो ज़्यादा थी।
وہ یعنی ان کی اسٹرانگ ریپرزنٹیشن دی ایویڈنس کے ساتھ کہ اس طرح تو ہم بند ہو جائیں گے. ایک اس ملک میں فیکٹری لگی ہوئی ہے, ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں ایگریکلچر کو, اور اگر جو امپورٹ ہوتی ہے تو جو امپورٹ کا جو اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے بھی. اور دوسرا, میں آئی ول بی ویری فرینک, کہ یہ جتنی سبسڈیز اور ایگزمپشنز میں اگر کوئی وڈرال ہوئی ہے جو کہ 215 بلین میں شامل ہے, اس کا امپیکٹ وہ ہمارے جو میں نے کل بتایا کہ ہمارا جو ریویو 9th ریویو ہے اور جس کے پچھلے 4 دن سے ہم لگے ہوئے تھے, وہ ایک قسم کی شاید ہم یہ نہ کرتے. اور میں نے کیا کہ وہ جو پاکستانی کمپنی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم $200 ملین کی مزید انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے, پرووائڈڈ ان کے جارڈن کے ساتھ, آپ کو پتہ ہے وہ ان کا جوائنٹ وینچر تھا. اور الحمدللہ وہ جو پاکستان میں مینوفیکچر ہوتی ہے, اگر ساری ہماری اپنی ڈومیسٹک پوری ہو جائے جو ریکوائرمنٹ ہے, تو ہمیں پھر امپورٹ کرنے کا کیا فائدہ, ہماری فارن ایکسچینج بچے گی. تو انشاءاللہ میں نے ان کو کہا جی ایشور کیا کہ آپ اس کو فکر نہ کریں. جی تھینک یو. جناب سید خورشید احمد شاہ صاحب. سر بات یہ ہے, مجھے بہت احترام ہے, عزت ہے, ہمارے دوست ہیں. ایک فیکٹری کو چلانے کے لیے پاکستان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کو کریش کرنا کہاں کی عقل مندی ہے. اب یہ سمجھ میں نہیں آئے گا ہمیں, نہ کسی پاکستان کے فارمر کو, جس ملک کی 50-60% اکانومی ایگریکلچر پہ ہو, ایک فیکٹری کو چلانے کے لیے بند کر دیں وہ فیکٹری. اگر ان کو نہیں پڑتا ہے, بارے میں نہیں آتا ہے, افورڈ نہیں کر سکتے تو بند کر دیں. مگر آپ اپنے ایگریکلچر کو, جس سے آپ کی اکانومی چلتی ہے, جس سے آپ کا ملک چلتا ہے, جس کی مری ہوئی معیشت کو بھی یہ ایگریکلچر سپورٹ کر رہی ہے, آپ اس کو ختم کر رہے ہیں ایک فیکٹری کو چلانے کے لیے. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ عقل مندی نہیں ہے, یہ تباہی ہے. اور دنیا چاہتی ہے کہ پاکستان جو ایگریکلچر کنٹری ہے یہ تباہ ہو جائے اور ٹوٹلی بھیک منگے ہو جائے. یہ نہ کریں, یہ ظلم نہ کریں. تھینک یو. جی منسٹر فار فائنانس اینڈ ریونیو ٹو ریسپونڈ. اور میں سمجھتا ہوں جی کہ اس کو ہم بجٹ کے بعد بیٹھ جائیں گے, ہم ریویو کر لیں گے. ہم اتنا ہی انٹرسٹ ہمارا ہے پورے ایگریکلچر کے لیے الحمدللہ جتنا کسی اور کا ہے. ہم کٹھے ہیں, شاہ صاحب کابینہ کا حصہ ہیں, تو اس لیے کوئی اس میں میری بھی وہی سمپتی ہے, میری بھی وہی پرائرٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈرائیورز آف گروتھ ہے, کبھی اپنی ملک کی اوور آل مجبوری کے تحت اگر کوئی چند اقدام لینے پڑے ہیں تو شاہ صاحب آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ ٹیمپرری ہے اور اس کو ہمیں مینیج کرنا ہے. ہم نے اپنی, تو اس لیے فار دا بیٹر اینڈ وائڈر انٹرسٹ تھوڑا سا ہم بیٹھ جائیں گے. بجٹ کے بعد شاید ہم اس کا حل نکال لیں گے انشاءاللہ. آگے بھی نکالنا ہے. جناب اسپیکر, ان کو پوچھیں جب 6-7 مہینے پہلے جو کسان پیکج دیا اس وقت ڈی اے پی 14,000 پہ بک رہی تھی. ان کو میں نے لوکل اسی جو پاکستانی پروڈیوسر ہیں ان کو بلا کے ہم نے ان کو فورس کیا کہ آپ اس کو 10,000 پہ لے کے, قیمتیں انٹرنیشنل بعد میں کم بعد میں ہوئی ہیں جی. تو ان سے حل کر کے سر اب بل پہ آ جائیں جی, مہربانی کریں. مولانا اسد محمود صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو بھی دیتے. میں جناب اسپیکر وزیر خزانہ صاحب سے بھی پہلے بھی ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں, درخواست بھی کر چکے ہیں کہ جو فاٹا کے حوالے سے جب ان کا انضمام ہوا تھا خیبر پختونخوا کے اندر, تو اس وقت ان سے ایک وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم آپ کو 10 سال میں اتنے ارب روپے دیں گے. اور فاٹا کے انضمام پر ہمارا موقف یا ان کا موقف اس سے قطع نظر کہ وہ لوگ انضمام کے حق میں تھے یا انضمام کے حق میں نہیں تھے, یہاں پر سیاسی جماعتوں کا موقف تمام پارلیمنٹ کو معلوم ہے. اس کے ساتھ ساتھ 5 سال کی ٹیکسز میں ان کو چھوٹ دی گئی تاکہ انضمام کے بعد جو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے یہاں سے, اس میں اس کی مدت پوری ہوئی. اور اس دوران انضمام کے جتنے بھی تقاضے تھے خیبر پختونخوا کے, ہمارے آئین کے, ہمارے قوانین کے کہ وہ فاٹا کے اندر لاگو ہوں گے, اس وقت تک بہت ساری چیزوں میں صنعت کاروں کو ٹیکس کی چھوٹ دی گئی تھی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اس وقت فاٹا کے انضمام کے حوالے سے جو فضائل سنائے جاتے تھے کہ یہ ان کے بہترین مستقبل کے لیے ہے اور اس سے بہت خوشحالی آئے گی,
خصوصاً فاٹا کے اندر. اس وقت بھی ہمارا مطالبہ تھا کہ فاٹا کے لوگوں کو فاٹا کے اندر آباد کرنے سے پہلے اس انضمام کو نہیں ہونا چاہیے اور ان سے پوچھ کر اس فیصلے کو وہاں پر لاگو کرنا چاہیے کہ فاٹا کے لوگ کیا چاہتے ہیں. پھر 5 سال کی ٹیکس کی چھوٹ ہوئی. گزشتہ جب ان کی مدت پوری ہوئی سینٹ کے اندر مزید 5 سال کی چھوٹ ان ٹیکسز میں ان کو دلوائی گئی. آج میں اس لیے یہ بات فلور آف دی ہاؤس کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کیبنٹ میں وزیر خزانہ صاحب سے اور وزیر اعظم صاحب سے یہ درخواست کی تھی کہ فاٹا کے صنعت کار جو ہیں وہ ابھی بھی آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری صنعتوں کے دوام کا مسئلہ ہے, ہمیں 1 سال کی چھوٹ دی جائے. اس کے برعکس گزشتہ 2019 اور 20 میں ان 5 سالوں میں جو چھوٹ دی گئی تھی اس کا بھی ٹیکس مانگا جا رہا ہے کہ آپ نے گزشتہ برسوں میں گزشتہ برسوں میں 1 سال کا ٹیکس بھی آپ نے دینا ہے. میرا مطالبہ یہ ہے کہ جب تک حکومت پاکستان اپنے تمام تر وعدے فاٹا کے ساتھ پورے نہیں کر لیتے تب تک دوسری جانب ان کو جو سہولتیں دی گئی تھی ان کو بھی اسی طرح برقرار رکھا جائے اور کسی قسم کے یک طرفہ فیصلے کو اگر یہاں سے اب وہاں پر نہ ریونیو کا ریکارڈ ہے جناب اسپیکر, وہاں پر نہ ڈی سی مؤثر ہے, وہاں پر عدالتی نظام نہیں ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ فاٹا اس وقت کون سے نظام کے اندر وہاں کے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ بہت حساس مسئلہ ہے. میں وزیر خزانہ صاحب کے معلومات میں ان کی معلومات میں یہ پہلے بھی ہوں گی, لیکن اس پارلیمنٹ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ فاٹا کے لوگوں کو اس مشکل حالات میں جب دہشت گردی ختم ہوئی اور ان کے مطابق جب 2018 میں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, ہم اس صف میں تھے, آپ کے اتحادی تھے, ہمارا نقطہ نظر آپ سے الگ تھا. آج جب میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, ہم آپ کے اتحادی ہیں, ہمارا آج بھی فاٹا کے حوالے سے حکومتی اتحاد سے نقطہ نظر الگ ہے. آج تو 5 سال گزر جانے کے بعد فاٹا کے اندر وہ خوشحالی بھی آ گئی بقول ان لوگوں کے جو انضمام چاہتے تھے. تو پھر میرا مطالبہ یہ ہے اس پارلیمان سے کہ آج 5 سال کے بعد جب فاٹا کے لوگ خوشحالی کے اس دور سے گزر رہے ہیں, آج فاٹا میں انضمام کرا دیں, آج فاٹا میں ریفرینڈم کرا دیں کہ وہ انضمام چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو الگ صوبہ بنانا چاہتے ہیں. میرا مطالبہ ہے کہ حکومت دوبارہ اس مسئلے پر سوچے. فاٹا کے لوگ بہت مشکلات میں ہیں. آج سیٹلائٹ سے ان کے ریونیو کے اور زمینوں کے مسائل جو ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں. چاہیے یہ کہ حکومت فاٹا کی سرزمین پر جا کر یہ تمام مسائل خود دیکھے اور خود جانے کہ وہاں کے لوگوں کی مشکلات کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے. ایک مسئلہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے جناب اسپیکر کہ کل میری وزارت کے حوالے سے ایک ممبر صاحب نے یہاں پر بات کی. میں نہیں چاہتا تھا اور ایک مرتبہ پہلے بھی میرے پاس یہ بات آئی, لیکن چونکہ وہ اس فورم پر نہیں تھی تو میں نے اس کا جواب بھی مناسب نہیں سمجھا. کل انہوں نے فلور آف دی ہاؤس یہ بات کی. جہاں تک ریکروٹمنٹ کی بات ہے جناب اسپیکر, کراچی میں 1 لاکھ نفوس پر 1 پوسٹ مین کام کر رہا تھا جب میں نے وزارت سنبھالی. 14 ماہ کے اندر ہم نے ریکروٹمنٹ کے حوالے سے فیصلے کیے. جو صورتحال چلتی رہی ہمارے سامنے وہ تمام چیزیں موجود ہیں. لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایک مرتبہ آپ نے تحریک استحقاق جمع کروا دی اور اس پر کمیٹی کے اندر ایک مسئلہ زیر بحث ہے اور وہاں پر ایسا تو نہیں ہے کہ میں کوئی زبانی بات کہہ دوں گا یا کوئی اور زبانی بات کہہ دے گا. اس کمیٹی کا جو بھی فیصلہ آئے اس کو پارلیمنٹ میں ضرور لایا جائے تاکہ اس مسئلے کو سیاسی نہ بنایا جائے. یہ خالص انتظامی مسئلہ ہے اور جو بھی اس میں
سزاوار ہو، چاہے دعویٰ کرنے والا اس کو بھی برملا معافی مانگنی چاہیے پھر، اور اگر کوئی غلطی کرنے والا ہے تو اس کو بھی سزا ضرور دینی چاہیے، کسی کو بھی رعایت انتظامی امور میں نہیں دینی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اتنا بھی عرض کر دوں کہ وہاں پر انہوں نے دعویٰ کیا کہ پشاور کے لوگ اور فلاں جگہ کے لوگ اور فلاں جگہ کے لوگ چترال کے اندر لگائے گئے ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں، یہاں پر وزراء بھی جانتے ہیں کہ پوسٹل سروسز یا دیگر وزارتوں کی ریکروٹمنٹ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک سرکل ہوتا ہے جو اس ڈویژن کے ڈومیسائل پر لوگ ریکروٹمنٹ میں اپنا حق وہاں پر ان کا استحقاق ہوتا ہے۔ ایک ڈویژن کا بندہ اگر دوسری ڈویژن میں جس کی ریکروٹمنٹ پورے پاکستان میں ہوئی ہو، میں وزارت سے مستعفی ہو جاؤں گا، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر میں ایک سہولت دیتا ہوں جناب اسپیکر آپ کو، میں سیاسی انتقام کا قائل نہیں ہوں اور نہ میں ذاتی چیزوں میں پڑھنے کا قائل ہوں، لیکن دو باتیں کل کی گئیں، ایک یہ کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے جو پروجیکٹس تھے اور دوسرا پوسٹل سروسز کے حوالے سے۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے حوالے سے مشکلات، یقیناً پاکستان مشکلات میں گھرا ہوا تھا اور ان مشکلات سے پاکستان آج بھی نہیں نکلا۔ جناب اسپیکر، ہم اس مزاج کے لوگ ہیں کہ اگر ہم کسی کے ساتھ ایک اتحاد میں ہیں، ہم ان کو قائل کریں گے، متعلقہ فورمز پر قائل کریں گے، بند کمروں میں قائل کریں گے۔ اگر ہماری بات نہیں تسلیم کی جاتی تو ہم فلور آف دی ہاؤس اپنے نقطہ نظر کو قوم کے سامنے ضرور رکھیں گے کہ ہمارا اس پر یہ نقطہ نظر تھا۔ ہزار شکایتیں ہمیں مسلم لیگ سے ہو سکتی ہیں، ہزار غلطیاں مسلم لیگ کے اندر ہو سکتی ہیں، ہزار شکایتیں ہمیں پیپلز پارٹی سے ہو سکتی ہیں، ہزار غلطیاں پیپلز پارٹی میں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارا ملک اس بات کا متحمل نہیں ہے جناب اسپیکر کہ ہم ان مسائل کو ایسے وقت میں اچھالیں کہ جس دور سے ہمارا ملک گزر رہا ہے اس میں ہمیں آگے ان مشکلات سے ملک کو نکالنے کی بجائے ہم اس کو مزید دلدل میں پھنسا دیں، اور یہ حکومتی اتحاد بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اپنے پوسٹل سروسز کے اندر، میں زیادہ طویل نہیں کروں گا اپنی مجلس کو، لیکن رینکنگ میں 62ویں نمبر پر تھا جناب اسپیکر، ایک سال کے اندر، اور یہ کئی سالوں سے 62ویں نمبر پر تھا، اور ایک سال کے اندر ہم اس کو 54 نمبر پر رینکنگ میں اوپر لائے ہیں، اور یہ ہے ہماری وزارت کے ان افسران اور کارکنان کا کردار ایک سال کا۔ دوسرا، حیدرآباد سے سکر موٹر وے کا افتتاح جناب وزیر اعظم نے خود کیا، جو مشرقی روٹ تھا سی پیک کا، جس کو روکا گیا 4 سال تک، اور مغربی روٹ کا ہم نے گوادر کے لیے یارک سے سگو کا افتتاح کیا۔ ہم نے 50 سے زائد نئے پروجیکٹ یہاں پر ہم نے آج اس بجٹ میں شامل کیے ہیں، ان پر بھی انشاءاللہ عملاً کام ہوگا۔ آج مطلقاً بات کر دی جاتی ہے کہ ہمارا فلاں روڈ اور ہمارا فلاں روڈ، اس کی وجوہات مختلف ہیں جناب اسپیکر، اس کی وجوہات ہم سے پوچھی جاتی، ہم نے اس کے جوابات بھی یہاں پر دیے ہیں کہ کہاں پر کنٹریکٹر کا مسئلہ ہے، کہاں پر لیٹیگیشن کا مسئلہ ہے، کہاں پر پچھلی حکومتوں کا مسئلہ ہے۔ پشاور سے لے کر لاہور تک جی ٹی روڈ کے جتنے بھی پیریاڈک مینٹیننس کے کام تھے اس پر آغاز ہو چکا ہے، اور باقی ماندہ منصوبوں پر آغاز ہو رہا ہے۔ ایک سال ضرور لگتا ہے جب آپ ان تمام چیزوں کو کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور اس کو گراؤنڈ پر لے جاتے ہیں، لیکن جناب اسپیکر، خورشید شاہ صاحب گواہ ہیں، میں نے ان کو خود بلایا، مسلم لیگ کے وزراء گواہ ہیں، سن 94 میں NHA سال یا 2 سال کی تھی غالباً، اور اس زمانے سے مختلف حکومتوں نے اور مختلف کورٹوں نے ایک فیصلہ کیا جناب اسپیکر
کہ کبھی ملازمین کو مستقل بنیادوں پر نوکری کا کہتے، کبھی ان کو کنٹریکٹ کہتے، کبھی ان کو نکالتے، کبھی ان کو واپس کرتے۔ میری وزارت کے اندر 1 سال کے اندر قطع نظر کہ وہ کس کی حکومت میں NHA کی ملازمین کو ملازمتیں ملی، 1 سال کے اندر 2000 کے قریب کنٹریکٹ ملازمین کو جن کا حق تھا کہ وہ ریگولر ہوں، ان کو ہم نے بلا تفریق ریگولر کیا ہے، اور اپنی اتھارٹی کو نیشنل ہائی وے کونسل کی اتھارٹی کو استعمال کیا گیا ہے۔ اس پارلیمان کی گریونس کمیٹی میں NHA کا کوئی ملازم نہیں گیا، اس وزارت نے خود ان ملازمین کے مسائل کو حل کیا ہے۔ چاہیے تھا کہ وزارت کے اس رخ کو بھی پبلک کے سامنے پیش کیا جاتا، کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ پوسٹل سروسز گزشتہ 3-4 سالوں میں 4.5 ارب روپے خسارے میں جا رہا تھا، آج وہ خسارے سے نکل گیا ہے، اور یونائٹڈ پوسٹل یونین کے جو ریکگنائز ادارہ ہے یونائٹڈ نیشن کا، اس نے اس کارکردگی کو تسلیم کیا ہے کہ اس کو 62ویں نمبر سے 54ویں نمبر پر لایا ہے۔ اگر کسی کو مسئلہ ہے، اور مسائل یقیناً بہت زیادہ ہیں جناب اسپیکر، میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں، مسائل یقیناً زیادہ ہیں، سوالات کرنے والوں کو اگر یہاں پر بٹھا دیا جائے حل ان کے بس میں بھی نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں کہ آپ حوصلہ افزائی کی بجائے سرکاری افسران کی حوصلہ شکنی کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، میں ازراہ تفنن، ایک آئینی اور قانونی مسئلہ ہے، لیکن ازراہ تفنن کہہ دوں کہ میں اس مزاج کا آدمی ہوں کہ جناب اسپیکر 63A کی ایک تشریح سپریم کورٹ نے کی کہ پارٹی کے سربراہ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا، ورنہ تو پارلیمنٹ کی رکنیت آپ کی ختم ہو جائے گی، اور پھر کہا کہ 63A کی دوسری تشریح میں کہا کہ پارلیمانی لیڈر کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ فاضل ممبر جس نے کل ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ بات کی، وہ مجھ سے بھی کہہ سکتے تھے، وہ مجھ سے کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ بات کی، اور میں کہتا ہوں ان سے کہ یہ میرا مزاج نہیں ہے، ورنہ 63A کی پہلی تشریح کی زد میں بھی آپ آتے ہیں، اور 63A کی دوسری تشریح کی زد میں بھی آپ آتے ہیں، پھر آپ فیصلہ کریں کہ وہ فاضل ممبر، اگر ہم سیاسی انتقام کی بات کرتے تو وہ آج آپ بتائیں کہ وہ پارلیمنٹ کے رکن رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے، اور آج بھی فائنانس بل پر انہوں نے ووٹ کرنا ہے، تو پھر اس کے بعد بھی آپ فیصلہ کر لیں کہ کیا ان کی رکنیت اس پارلیمنٹ کی برقرار رہ سکتی ہے یا نہیں رہ سکتی۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں جناب اسپیکر کہ ہم جمعیت علماء اسلام اس وزارت کو اس ملک کی امانت سمجھتی ہے، جہاں پر جائز تنقید ہوگی وہاں پر آپ کو جواب دیا جائے گا اور مطمئن کیا جائے گا۔ ہمارے لیے دعا کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، ہمارے اوپر بے جا تنقید اور حوصلہ شکنی، یہ میری حوصلہ شکنی نہیں ہے، یہ اس ادارے کی حوصلہ شکنی ہے کہ جہاں پر ایک پوسٹ مین 1,00,000 لوگوں کو سروسز دے رہا تھا، اور آج اگر اس پوسٹل سروسز کو مین پاور دی جا رہی ہے تو ان کو اگر کہیں پر کوئی مسئلہ ہے تو اس کو متعلقہ فورمز میں اٹھائیں، اور وزارت کے قلمدان جن کے پاس ہیں، حکومت اور افسران، انشاءاللہ وہ آپ کی اس تشنگی کو پورا کریں گے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آج اس پر اجازت چاہوں گا، اور مستقل طور پر انشاءاللہ مواصلات کی وزارت کے حوالے سے عید کے بعد جب آپ اجلاس بلائیں گے تو ایک تفصیلی کارکردگی 1 سال کی وہ ضرور ہم بیان کریں گے۔ میری گزارش یہ ہوگی فاضل ممبران سے، دیکھیں اگر جواب شروع کو دیکھیں، اگر آپ لوگوں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ آج دن بھی کرنا ہے تو پھر آپ کو 2 دن اور رہنا پڑے گا۔ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں کہ آپ 2 دن ادھر ہی ہیں تو کریں۔ اب بھائی پہلے اپنا بجٹ تو پاس کر لیں، پلیز مہربانی فرمائے۔ نہیں آپ تشریف رکھیں نا، کل آپ نے بات کر لی، انہوں نے جواب دے دیا۔ آپ لوگ تشریف رکھیں اپنی سیٹوں پہ پلیز۔
ٹھیک ہے میں آپ کو دوں گا لیکن میں پہلے بزنس لے لوں. پہلے بزنس ہے, پہلے بجٹ ہے پاکستان کا. نہیں ایسا نہیں ہوگا. جی جناب سردار ایاز صادق صاحب, شکریہ. آپ تشریف رکھیں پلیز. شکریہ اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب میرا خیال ہے کہ ہمارے فاضل دوستوں نے حج کی تیاری بھی کی ہوئی ہے, جانا بھی ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سے کہا جائے کہ قربانی کے بکرے بھی آپ لے کے دیں. تو یہ اگر میرے بھانجے بھتیجے اور فاضل لیڈر نے کسی کا نام لیا تو بات ہو. پرسنل ایکسپلینیشن تب دی جاتی جب کسی کا نام لیا گیا. تو پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن ڈز ناٹ ارائز ہیئر. تو پلیز پروسیڈنگز کو چلائیں. لوگ بے چین ہو رہے ہیں بکرے لینے کے لیے اور حج پہ جانے کے لیے. شکریہ جی. سینیٹر محمد اسحاق ڈار, منسٹر فار فائنانس اینڈ ریونیو, ٹو موو آئٹم نمبر 5. جناب اسپیکر بہت شکریہ. ایک لائن میں کل میرے بھائی اور معزز منسٹر صاحب نہیں تھے. میں نے جو ایشو ریز ہوئی میں نے آف کیمرہ اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی, لیکن آئی ایم گلیڈ کہ آج وہ خود تشریف رکھتے ہیں. انہوں نے بڑا ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اپنی بیان کو یہاں پیش کیا ہے اور آفر کیا ہے کہ بجٹ سیشن کے بعد جب ہم نیکسٹ سیشن بلائیں گے تو ریڈی ہیں وہ. تو میں ان کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں. جہاں تک انہوں نے فاٹا کے حوالے سے کہا وہ کابینہ کا حصہ ہے. انشاءاللہ وزیر واپس آ جائیں, ہم بیٹھ کے اس کو سیر اثر بحث کریں گے, اس کے اوپر ہم راستہ نکالیں گے انشاءاللہ. یہ میں آپ کو شور کرتا ہوں. یہ کچھ مجبوریاں آپ کو بھی پتہ ہے لیٹلی اس کی وجہ سے ہے. جناب اسپیکر, I beg to move that a bill to give to bill an effect to the یہ آپ کی انگریزی ٹائپنگ ساری غلط ہے جی. I'm sorry. جی یہ Sir, let me just phrase it, sir. Item number I beg 5. to move that a bill to give effect to the proposals of the federal government for the year beginning on the first day of July 2023 and to amend certain laws, the Finance Bill 2023 be taken into consideration at once. Okay. There is a motion for referral of the bill to the Council of Islamic Ideology standing in the name of Maulana Abdul Akbar Chitrali MNA. Now I call upon Maulana Abdul Akbar Chitrali to move the motion. Bismillahirrahmanirrahim. میں قومی اسمبلی میں پیش کردہ صورت میں مالی بل 2023 اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے آرٹیکل 229 کے تحت مشورے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے کیا جائے گا کہ مذکورہ بل اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے یا خلاف نہیں ہے. جی. Minister for Finance and Revenue, do you oppose it? Sir, oppose جی. Now I put the motion. جی ذرا مختصر کریں گے مولانا عبدال اکبر چترالی صاحب پلیز بریف. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کا فائنانس بل ہے اور اسلام جمہوریہ پاکستان کا ایک آئین ہے جس کو دستور پاکستان کہا جاتا ہے, اور اس آئین کے آرٹیکل 38F کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ سودی نظام کو جلد ختم کر کے اس کے بجائے اسلامی معاشی نظام نافذ کیا جائے گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ جناب اسپیکر, اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ایسا ماحول ترتیب دیا جائے گا, بنایا جائے گا جو مسلمانوں کے لیے سہل ہو, آسان ہو, جہاں زندگی گزارنا. نمبر 2. نمبر 3 جناب اسپیکر, وفاقی شرعی عدالت نے گزشتہ سال آپ کو ساری صورتیں حل بتائیں گے انشاءاللہ. میرا خیال ہے یہ اب بحث کسی اور طرف چلی جائے گی. آپ تشریف رکھیں نا, پھر ہم بات کریں گے اس پر. جی قائم خانی صاحب. سر کیونکہ ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے کہا کہ بات آن ریکارڈ آنی چاہیے, تو میں بات سر آپ کو آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ فائنانس کمیٹی میں اسمبلی کے اخراجات کو بچت کی طرف لے کے گئے. ہم نے اس کو کم سے کم رکھا ہے. ہم پورے ملک کا سوچتے ہیں, اپنا نہیں سوچتے. جو ابھی بھی بجٹ ہم نے دیا تھا اس میں ممبرز کے آنریہ نہیں تھا, ممبر کی فیسیلیٹیشن نہیں تھی, ممبرز کے لیے کچھ نہیں تھا, اپنی کارکردگی اپنی کیپیسٹی کو اچھا کرنے کے لیے کام تھا. میں اس بات کو سراہتا ہوں کہ آپ کی سربراہی میں ہمیشہ ہم نے کام یہ اچھا کیا ہے. جب آپ کو ریکویسٹ کی گئی آپ نے کم کر دیا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کام فائنانس کمیٹی کا
खुद का है, फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं कर सकता है। थैंक यू, बहुत मेहरबानी। कायम खानी साहब ने बहुत अच्छी हमेशा बात करते हैं। आइटम नंबर 9, discussion and voting on regular technical supplementary grants in respect of expenditure other than expenditure charged upon the Federal Consolidated Fund for the financial year 2021, 2022, 2023 and 2024. No. G. Supplementary demands. Demand number 3. Minister for Finance and Revenue to move demand number 3. ये जी पेज नंबर 2। अच्छा, ऑर्डर ऑफ द डे। जी सर, आई बैक टू मूव। जनाब अगर आपकी इजाज़त हो स्पीकर साहब, एक सेंटेंस कह दूं जी। जी जी। ये पीएसटीपी में मैंने फ्लोर के ऊपर एक्सप्लेन किया था कि सिंध के हवाले से और बलूचिस्तान के हवाले से कुछ स्कीमें थी जो ऐड की गई थी, और जो डॉक्यूमेंट फर्स्ट डे पे 9 जून को यानी डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उसमें अमेंडमेंट्स कर दी गई। अगर आपकी इजाज़त हो तो सेक्रेटेरिएट वो अमेंडेड मैंने स्पेशली मंगवाई है, ऑल्दो कि वो उनकी वेबसाइट पे चली गई है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए ताकि अपने तमाम साथियों को ये मिल जाए। अगर आपकी इजाज़त जी प्लीज फौरन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पीएसटीपी 23-24 अडेंडम कोरिजेंडम ये मैंने बनवा के मैं लाया हूँ जी, तो ये प्लानिंग मिनिस्टर साहब की इजाज़त से ये डिस्ट्रीब्यूट करा दी। बहुत शुक्रिया सर। सर आई नाउ मूव द आइटम नंबर 3 सर। I beg to move supplementary sum not exceeding 22,262,000 rupees. एक सेकंड सर, ये पहली और दूसरी सर नहीं 2021 2022। हाँ जी वही पेज। हाँ जी ये देख लें, ईयर वही है 2021 और 22। एक सेकंड यार, दिखाओ यार व्हाट्सएप। अब मैं अपना जनाब स्पीकर, चूंकि आपने आइटम 3 का इसलिए ये मैं बनी जी। डिमांड नंबर 3 का है जी मैंने जी। आइटम नंबर 9 जनाब स्पीकर, आई बैक टू मूव दैट इज सप्लीमेंट्री सम नॉट एक्सीडिंग 125,819,000 rupees be granted to the federal government to meet expenditure during the financial year ending 30th June 2022 in respect of emergency relief and repatriation. ठीक है। The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 4. Minister for Finance and Revenue to move demand number 4. Now, Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 1 billion rupees be granted to the federal government to meet expenditure during the financial year ending 30 June 2022 in respect of Intelligence Bureau demand number 4. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 11. Minister for Finance and Revenue to move demand number 11. जी बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। I beg to move that supplementary sum not exceeding 22,262,000 rupees be granted to federal government to meet expenditure during financial year ended 30th June 2022 in respect of Board of Investment demand number 11. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 13, Minister for Finance and Revenue to Mr. move. Speaker, I beg to move that that is supplementary sum not exceeding 242,377,000 rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2022 in respect of Aviation Division demand number 13. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 17, Minister for Finance to move. Mr. Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 123,411,000 rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30th June 2022 in respect of National School of Public Policy demand number 17. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no.
I think the ayes have it, and consequently the demand is granted. Demand number 18. Mr. Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 26 million rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2022 in respect of Civil Services Academy. Demand number 18. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the demand is granted. Demand number 20, Minister for Finance to move. Mr. Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 1,977,000,000 rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2022 in respect of Poverty Alleviation and Social Safety Division. Demand number 20. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the demand is granted. Demand number 21. Minister for Finance to move demand number 21. I beg to move that a supplementary sum not exceeding 19 billion rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2022 in respect of Benazir Income Support Program. Demand number 21. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the demand is granted. Demand number 23, Minister for Finance to move. Now, Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 10,200,000 rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30th of June 2022 in respect of Climate Change Division. Demand number 23. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the demand is granted. Demand number 24, Minister for Finance to move. Now, Mr. Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 41,629,770,000 rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2022 in respect of Commerce Division. Demand number 24. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the demand is granted. Demand number 28, Minister for Finance and Revenue to move demand number 28. Now, Mr. Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding rupees 377,794,000 be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2022 in respect of Defence Division. Demand number 28. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the demand is granted. Demand number 29, Minister for Finance and Revenue to move. Now, Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 2,476,152,000 rupees be granted to federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2022 in respect of federal government educational institutions in cantonments and garrisons. Demand number 29. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the demand is granted. Demand number 30. Minister for Finance to move demand number 30. Mr. Speaker, I beg to move that the supplementary sum not exceeding 71,602,854,000 rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2022 in respect of Defence Services. Demand number 30. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the demand is granted. Demand number 33. Minister for Finance to move demand number 33. बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर. I beg to move that a supplementary sum not exceeding 684 million rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30th June 2022 in respect of miscellaneous expenditure of Economic Affairs Division. Demand number 33. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the demand is granted. Demand number 34, Minister for Finance to move demand number 34. Now, Speaker, I beg to move
that a supplementary sum not exceeding 300 billion 555 million rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30th June 2022 in respect of Power Division demand number 34. The question is that the supplementary grant as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 35. Minister for Finance to move demand number 35. Now, Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 204 billion 360 million rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2022 in respect of Petroleum Division demand number 35. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 36, Minister for Finance and Revenue to move demand number 36. Mr. Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 81,791,000 rupees be granted to the federal government to meet expenditure during the financial year ending 30 June 2022 in respect of Geological Survey of Pakistan demand number 36. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 37, Minister for Finance and Revenue to move demand number 37. Shukriya, Mr. Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 2,514 million rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2022 in respect of Federal Education and Professional Training Division demand number 37. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 38, Minister for Finance and Revenue to move demand number 38. Shukriya, Mr. Speaker. I beg to move that a supplementary sum not exceeding 3,960 million rupees be granted to federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2022 in respect of Higher Education Commission demand number 38. The question is that the supplementary demand as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 41. Minister for Finance to move demand number 41. Shukriya, Mr. Speaker. I beg to move that a supplementary sum not exceeding 321,187,000 rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2022 in respect of Finance Division demand number 41. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 42, Minister for Finance to move demand number 42. I beg to move that a supplementary sum not exceeding 101,345,000 rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2022 in respect of other expenditure of Finance Division demand number 42. The question is the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 43, Minister for Finance and Revenue to move demand number 43. Mr. Speaker, I beg to move that a sum not exceeding 900 million rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2022 in respect of Controller General of Accounts demand number 43. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 44, Minister for Finance. Mr. Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 78 billion rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2022 in respect of superannuation allowances and pensions demand number 44. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 47, Minister for Finance and Revenue to move demand number 47. Shukriya, Mr. Speaker. I beg to move that a supplementary sum not exceeding 878,072,000 rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2022 in respect of Federal Board of Revenue demand number 47. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no.
I think the ayes have it, and consequently the demand is granted. Demand number 48, Minister for Finance to move demand number 48. I beg to move that a supplementary sum not exceeding 275 million rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2022 in respect of Foreign Affairs Division, demand number 48. The question is that the supplementary demand as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the demand is granted. Demand number 49, Minister for Finance to move. Mr. Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 3,475 million rupees be granted to federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2022 in respect of foreign missions, demand number 49. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the demand is granted. Demand number 50. Minister for Finance to move demand number 50. Shukriya, Janaab Speaker. I beg to move that a supplementary sum not exceeding 781,125,000 rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2022 in respect of Housing and Works Division, demand number 50. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the demand is granted. Demand number 52, Minister for Finance to move. Now, Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 29,447,600,000 rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2022 in respect of Industries and Production Division, demand number 52. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the demand is granted. Demand number 54, Minister for Finance to move demand number 54. Mr. Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 183,363,000 rupees be granted to the federal government to meet expenditure during the financial year ending 30 June 2022 in respect of Information and Broadcasting Division, demand number 54. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the demand is granted. Demand number 55, Minister for Finance and Revenue to move demand number 55. Now, Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 352,534,000 rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2022 in respect of miscellaneous expenditure of Information and Broadcasting Division, demand number 55. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the demand is granted. Demand number 56, Minister for Finance and Revenue to move demand number 56. Shukriya, Janaab Speaker. I beg to move that a supplementary sum not exceeding 679 million rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2022 in respect of Information Technology and Telecommunication Division, demand number 56. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the demand is granted. Demand number 57, Minister for Finance and Revenue to move demand number 57. Mr. Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 1,553,783,000 rupees be granted to federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2022 in respect to Interior Division, demand number 57. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the demand is granted. Demand number 58, Minister for Finance to move demand number 58. Shukriya, Janaab Speaker. I beg to move that a supplementary sum not exceeding 1,659 million rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30th June 2022 in respect of other expenditure of Interior Division, demand number 58. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the demand is granted.
Demand number 59, Minister for Finance to move demand number 59. I beg to move that a supplementary sum not exceeding 2,346,821,000 rupees be granted to federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2022 in respect of Islamabad Capital Territory, demand number 59. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 60, Minister for Finance and Revenue to move demand number 60. Now, Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 19,507,987,000 rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2022 in respect of combined civil armed forces, demand number 60. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 62, Minister for Finance to move demand number 62. Now, Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 227,924,000 rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2022 in respect of Kashmir Affairs and Gilgit-Baltistan Division, demand number 62. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 63, Minister for Finance to move demand number 63. Now, Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 200 million rupees be granted to federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2022 in respect of Law and Justice Division, demand number 63. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently demand is granted. Demand number 65, Minister for Finance and Revenue to move demand number 65. Now, Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 7,400,000 rupees be granted to federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2022 in respect of Federal Sharia Court, demand number 65. The question is that the supplementary demand as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 73, Minister for Finance and Revenue to move demand number 73. Shukriya, Janaab Speaker. I beg to move that a supplementary sum not exceeding 669,451,000 rupees be granted to federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2022 in respect of National Food Security and Research Division, demand number 73. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 74, Minister for Finance to move demand number 74. Now, Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 13,688,907,000 rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30th June 2022 in respect of National Health Services, Regulations and Coordination Division, demand number 74. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 75, Minister for Finance and Revenue to move. Now, Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 101,598,000 rupees be granted to the federal government to meet expenditure during the financial year ending 30 June 2022 in respect of Overseas Pakistanis and Human Resource Development Division, demand number 75. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 8080, Minister for Finance to move demand number 80. Now, Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 5 billion rupees be granted to federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2022 in respect of Pakistan Railways, demand number 80. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 81, Minister for Finance to move demand number 81.
I beg to move that a supplementary sum not exceeding 2,440,000,000 rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30th June 2022 in respect of religious affairs and interfaith harmony division, demand number 81. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 82, Minister for Finance to move demand 82. Mr. Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 189,090,000 rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30th June 2022 in respect of Science and Technology Division, demand number 82. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 83, Minister for Finance to move demand number 83. Now, Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 668,730,000 rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30th June 2022 in respect of states and frontier regions division, demand number 83. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Minister for Finance to move demand number 85. Now, Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 130 billion rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30th June 2022 in respect of federal miscellaneous investments and other loans and advances, demand number 85. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 86, Minister for Finance to move demand number 86. Now, Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 39,375,000 rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2022 in respect of development expenditure of Cabinet Division, demand number 86. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 91, Minister for Finance and Revenue to move 91. Shukriya, Janaab Speaker. I beg to move that a supplementary sum not exceeding 578,110,000 rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30th June 2022 in respect of development expenditure of Climate Change Division, demand number 91. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 94, Minister for Finance to move demand 94. Now, Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 300 million rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30th June 2022 in respect of development expenditure of Defence Division, demand number 94. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 99, Minister for Finance and Revenue to move demand number 99. Shukriya, Janaab Speaker. I beg to move that a supplementary sum not exceeding 70 million rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30th June 2022 in respect of development expenditure of Higher Education Commission, demand number 99. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 104. Minister for Finance. Janaab Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 1,520,000,000 rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30th June 2022 in respect of development expenditure of Revenue Division, demand number 104. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no.
I think the ayes have it, and consequently the demand is granted. Demand number 108, Minister for Finance to move. Shukriya, Janaab Speaker. I beg to move that is supplementary sum not exceeding 226,798,000 rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2022 in respect of development expenditure of Interior Division, demand number 108. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the demand is granted. Demand number 122, Minister for Finance to move demand number 122. Shukriya, Janaab Speaker. I beg to move that a supplementary sum not exceeding 4 billion rupees be granted to federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2022 in respect of development loans and advances by federal government, demand number 122. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the demand is granted. Demand number 124, the Minister for Finance and Revenue to move demand 124. Mr. Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 201,091,000 rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2022 in respect of capital outlay on civil works, demand number 124. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the demand is granted. Now we come to year 2022-2023. Demand number 3, Minister for Finance and Revenue to move demand number 3. Shukriya, Janaab Speaker. I beg to move that a supplementary sum not exceeding 48,675,000 rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2023 in respect of cabinet, demand number 3. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the demand is granted. Demand number 6, Minister for Finance and Revenue to move demand number 6. Shukriya, Janaab Speaker. I beg to move that a supplement 1,089,164,000 rupees be granted to federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2023 in respect of Intelligence Bureau, demand number 6. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and 1,000 rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2023 in respect of Prime Minister's Office, internal, demand number 10. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the demand is granted. Demand number 12, Minister for Finance and Revenue to move demand number 12. Mr. Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 18 billion rupees be granted to the federal government to meet expenditure during the financial year ending 30 June 2023 in respect of National Disaster Management Authority, demand number 12. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the demand is granted. Demand number 22, Minister for Finance to move demand number 22. I beg to move that a supplementary sum not exceeding 7 million rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2023 in respect of Climate Change Division, demand number 22. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the demand is granted. Demand number 27, Minister for Finance to move demand number 27. Mr. Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 655,500,000 rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2023 in respect of Defence Division, demand number 27. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the demand is granted.
demand number 29, Minister for Finance to move demand number 29. Madam Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 23,883,500,000 rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2023 in respect of defense services, demand number 29. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 33, Minister for Finance and Revenue to move demand number 33. Madam Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 349,438,000,000 rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2023 in respect of Power Division demand number 33. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 34, Minister for Finance and Revenue to move. Madam Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 63,238,359,000 rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2023 in respect of Petroleum Division demand number 34. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 48, Minister for Finance to move demand number 48. Madam Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 71,383,000 rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2023 in respect of Foreign Affairs Division demand number 48. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 49, Minister for Finance to move demand number 49. Now, Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 300 million rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2023 in respect of foreign missions, demand number 49. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 50, Minister for Finance to move. Now, Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 12,462,000 rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2023 in respect of housing and works to be in demand number 5050. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 51, Minister for Finance and Revenue to move demand number 51. Now, Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 60,606,000 rupees be granted to federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2023 in respect of Human Rights Division demand number 51. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 52, Minister for Finance and Revenue to move demand number 52. Yes, Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 6,382,313,000 rupees be granted to federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2023 in respect of Industries and Production Division demand number 52. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 53, Minister for Finance and Revenue to move demand number 53. Now, Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 7 million rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2023 in respect of Financial Action Task Force Secretariat demand number 53. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 54,
Minister for Finance and Revenue to move demand number 54. Shukriya, Janaab Speaker. I beg to move that a supplementary sum not exceeding 2,468,400,000 rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2023 in respect of Information and Broadcasting Division, demand number 54. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 55, Minister for Finance and Revenue to move demand number 55. I beg to move that a supplementary sum not exceeding 181,600,000 rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2023 in respect of miscellaneous expenditure of Information and Broadcasting Division, demand number 55. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 59, Minister for Finance and Revenue to move demand number 59. I beg to move that a supplementary sum not exceeding 440,181,000 rupees be granted to federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2023 in respect of Islamabad Capital Territory, demand number 59. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 60, Minister for Finance and Revenue to move demand number 60. Mr. Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 1,112,040,000 rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2023 in respect of Combined Civil Armed Forces, demand number 60. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 62, Minister for Finance and Revenue to move demand number 62. I beg to move, Janaab Speaker, that a supplementary sum not exceeding 10 million rupees be granted to federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2023 in respect of Inter-Provincial Coordination Division, demand number 62. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 70, Minister for Finance and Revenue to move demand number 70. I beg to move that a supplementary sum not exceeding 822,750,000 rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2023 in respect of Maritime Affairs Division, demand number 7070. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 76, Minister for Finance and Revenue to move demand number 76. Now, Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 3,731,550,000 rupees be granted to federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2023 in respect of National Health Services, Regulation and Coordination Division, demand number 76. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 79, Minister for Finance to move demand number 79. Now, Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 17 billion rupees be granted to federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2023 in respect of Planning Division and Special Initiatives, Planning, Development and Special. फैसला दे दिया कि 31 दिसंबर 2022 से 31 दिसंबर 2027 तक माशी निज़ाम को सूदी निज़ाम के बजाय इस्लाम के माशी आदिलाना निज़ाम पर तब्दील किया जाए। अब ये खुशाइन बात है कि उसके खिलाफ कुछ अपीलें सुप्रीम कोर्ट में चली गई। उन अपीलों में हुकूमत पाकिस्तान के दो इदारे भी शामिल थे, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। लेकिन
हमारे मौजूदा हुकूमत ने यह तो अच्छा किया, मैं इस पर उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने दरख्वास्तें अपीलें वापस ले ली। लेने का मकसद ये था कि उस फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी शरई अदालत ने दिया है, उस सुप्रीम कोर्ट ने को हुकूमत पाकिस्तान ने उसकी फैसले को मान लिया। जब मान लिया, अब यह है कि एक तो दस्तूर पाकिस्तान के खिलाफ ये बिल है क्योंकि इसमें सूद है, नंबर 2 वफाकी शरई अदालत ने जो फैसला किया है उस फैसले के बाद, उनको मानने के बाद फिर यह है कि फैसले के खिलाफ ये अगर बिल लाते हैं तो इसका मतलब है कि फैसले को नहीं मानते। ये इसी वजह से ये बिल मैंने लाया है और इस बिल को आप मेरे इस अमेंडमेंट को आप पास करें और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को भेज दें और इस्लामी नज़रियाती को, ठीक है आप अपना बिल पास करें, लेकिन यह है कि यहाँ कानून में भी, उसमें भी, आइन में भी यह है कि इसको इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के पास भेज दिया जाए। ठीक, okay. Now I put the motion as moved by Maulana Abdul Akbar Chitrali to the House. It has been moved that the finance bill as introduced in the National Assembly be referred to the Council of Islamic Ideology for advice as to whether the bill is or is not repugnant to the injunction of Islam. Now I put the motion to the House. All those members in favor of the motion may rise in their seats. मौलाना साहब आप खुद तो खड़े हो जाएं। ओके ओके बस हो गया, आप खड़े हैं। One member rose in favor of the motion. Consequently, the motion is rejected, being less than the votes of the 2/5 of the total membership of the Assembly in favor of it. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to give effect to the financial proposal of the federal government for the year beginning on the first day of July 2023 and to amend certain laws, the Finance Bill 2023 be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted. Clause by clause reading. The bill is now taken up clause by clause. Clause 2, amendments. There are 2 amendments in clause 2. First amendment standing in the name of Senator Muhammad Ishaq Dar, Minister for Finance and Revenue. Second amendment standing in the name of Ms. Saira Bano and Maulana Abdullah Akbar Chitrali MNAs. Now I call upon Senator Muhammad Ishaq Dar, Minister for Finance and Revenue, to move the amendment. बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। Sir, I beg to move that in the Finance Bill 2023 as introduced in the National Assembly in Clause 2, the following shall be substituted, namely, amendment to the Petroleum Development Levy Ordinance 1961, in the 5th schedule, column number 1A, serial number 1 in column 4, for the figure 50, the figure 60 shall be substituted. B, against serial number 2 in column 4, for the figure 50, the figure 60 shall be substituted, Janaab Speaker. Thank you. Now I call upon Ms. Saira Bano. जनाब मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली to move the amendment. जी हाँ, मैं तहरीक पेश करता हूँ कि कौमी असम्बली में पेश करदा सूरत में माली बिल 2023 में शेख नंबर 2 में एक नए जुमला शर्तिया का इजाफा कर दिया जाएगा, यानी मगर शर्त यह है कि हुकूमत ऐसी तरमीम के 30 दिनों के अंदर कौमी असम्बली से ऐसे किसी तरमीम की मंजूरी हासिल करेगी और अगर कौमी असम्बली तरमीम को नामंजूर करती है या बसूरत दीगर उसे मनसूख करार दिया जाएगा या जैसा भी सूरत हाल हो। Minister for Finance and Revenue, do you oppose it? Sir. Right. Now, I put the amendment as moved by Senator Muhammad Ishaq Dar, Minister for Finance and Revenue. The question is that the amendment as moved by be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the amendment is adopted. Now I put the amendment as moved by Ms. Saira Bano and others. Abhi Chitra.
Maulana Abdul Akbar Chitrali शुक्रिया जनाब to the House. The question जनाब, is, जी, जी, मैं बात करता हूं इसमें मुझे बात करने की इजाज़त दी जाए जी। देखें, आइन के आर्टिकल 77 कहता है कि विफाक अपने मकासद के लिए मजलिस शुरा पार्लियामेंट के एक्ट के अलावा कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ताहम माजी में मुख्तलिफ कवानीन में ये इजाज़त ली जाती है कि हुकूमत जब चाहे किसी भी टैक्स की शरह बढ़ा सकती है। पहले ये सिर्फ इंतहाई ज़रूरी और इमरजेंसी सूरत हाल के लिए था, लेकिन अब ये हर एक कानून में ऐसे इजाज़त दी जा रही है गोया कानून साजी जो पार्लियामान का बुनियादी काम है उसे कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। इस तरह अब पेट्रोलियम मसनूआत पेट्रोलियम लेवी आर्डिनेंस 1961 की सेक्शन 7 के तहत हुकूमत को पेट्रोलियम लेवी की शरह बढ़ाने का इख्तियार हासिल है। इसलिए मैं तजवीज़ मैंने पेश की कि सेक्शन 7 में ये शर्त शामिल किया जाए कि लेवी में किसी कस्म की तब्दीली या दूसरी सूरत में हुकूमत 30 दिन के अंदर असम्बली से मंजूरी लेने की पाबंद होगी और कौमी असम्बली उससे मुस्तरद करती है तो ये कलअदम हो जाएगी। और ये कौमी असम्बली की जनाब स्पीकर उसकी इज्जत बढ़ाने के लिए है, इज्जत काम करने के लिए नहीं है। ये ऐवान जो है ये कानून साज इदारा है, इससे पूछे बगैर अगर आप कोई काम करते हैं तो मेरे ख्याल में वो आइन के खिलाफ ही होगा। जी, अभी आपका पॉइंट आ गया। Now I put the amendment as moved by Maulana Abdul Akbar Chitrali and other to the House. The question is that amendments as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the noes have it and consequently the amendment is rejected. Now I put clause 2 as amended to the House. The question is that clause 2 as amended do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently clause 2 as amended stands part of the bill. Insertion of new clause 2A. There is an amendment standing in the name of Maulana Abdul Akbar Chitrali MNA for insertion of new clause 2A. Now I call upon Maulana Abdul Akbar Chitrali to move the amendment. शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं तहरीक पेश करता हूँ कि कौमी असम्बली में पेश करदा सूरत में माली बिल 2023 में शिक नंबर 2 के बाद नई शिक नंबर 2 अलिफ शामिल कर दी जाए, यानी अरकान पार्लियामेंट तनख्वाह अलाउंस एक्ट 1974 नंबर 27 बाबत 1974 में तरमीम। अरकान पार्लियामेंट तनख्वाह अलाउंस एक्ट 1974 नंबर 27 बाबत 1974 में दफ़ा नंबर 13 अलिफ में ज़ैली दफ़ा पैरा वाव में ये इबारत 13 सीसी को इबारत 12 सीसी ता 16 सीसी से तब्दील कर दिया जाएगा। ज़ैली पैराजात नंबर 2 और 3 हज़फ कर दिए जाएंगे और बाकी पैराजात का हस्ब नंबर शुमार लगाया जाएगा। मौजूदा ज़ैली पैरा 4 में 4 को हस्ब ज़ैल से तब्दील कर दिया जाएगा कि 4 में सरकारी गाड़ी सिर्फ स्टाफ कार ड्राइवर ही बाहर की ड्यूटी के लिए चलाएगा और वो TADA का हकदार होगा। ये सर पहले कोई डिस्कस नहीं हुई, मेरा ख्याल है अब मेरे लिए तो ये पैराशूटेड आइटम है, या तो इसको बाद में देख लें जी। ये आपका अपना इंडिपेंडेंट कानून है, इसको डेफर कर मिनिस्टर साहब इसमें कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट तो है नहीं है जी। नहीं, मैं 1200 के नहीं बनते तो फिर हमें 1300 की गाड़ियां चलानी पड़ती हैं जी, तो उससे लोगों पे जो है ना फ्यूल का जो है वो आ जाता है इम्पैक्ट है, ऑडिट भी आ जाता है क्योंकि हमारे भी लिखा है कि हमने 1200 सीसी की गाड़ी देनी है। ठीक है जी, ठीक जी अकबर चित्राली साहब आप जरा वजाहत करें इसकी। जनाब स्पीकर ये इस थैंक यू, आपने तो अभी शुरू किया तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। नहीं, सरदार साहब अच्छा काम भी कभी कभी करते हैं। जनाब स्पीकर ये इस हाउस के लिए है। यहाँ जो कौमी असम्बली के ड्राइवर्स हैं, जब आप स्टेयरिंग कमेटी के चेयरमैन को गाड़ी दे देते हैं, एक तो ये है कि वो 1300 सीसी वाला ख़त्म हो गया है, 1200 सीसी से 1600 सीसी तक है।
اور اس میں 1200 سی سی جو ہے اس کے اخراجات بھی کم ہوتے ہیں بجائے 1300 سی سی کے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو یہاں کے جو ڈرائیور ہیں آلریڈی تنخواہ لیتے ہیں, صرف بات ٹی اے اور ڈی اے کی ہے. وہ تو ان کے حقدار ہوں گے, لیکن باہر پرائیویٹ ڈرائیور جو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کسی اور کی گاڑی آپ چلائیں گے تو اس کی طرز عمل ڈرائیور کا کیا ہوگا اس گاڑی کے ساتھ, اور اگر محکمے کے ڈرائیور خود ہوں تو وہ ذمہ دار ہوگا اس گاڑی کے مینٹیننس کا, اس گاڑی کے حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے. Thank you. Shukriya. Now I put the amendment as moved by Maulana Abdul Akbar Chitrali to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Again I put the amendment. Thank you. Minister Sahab ne oppose nahi kiya isko. No, I put the amendment as moved by Maulana Abdul Akbar Chitrali to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. Minister Sahab ne isko oppose nahi kiya hai. Please. Again, okay, all those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the amendment is adopted. Clause 3 amendments. There are also Senate recommendations on Clause 3. There are 5th amendment in Clause 3. First amendment stands in the name of Senator Muhammad Ishaq Dar, Minister for Finance and Revenue. Second amendment stands in the name of Ms. Asiya Azim, Dr. Muhammad Afzal Khan Dhandla and Mr. Nawab Sher Wasir, MNA. Third amendment stands in the name of Ms. Wajiha Kamar, Dr. Muhammad Afzal Khan Dhandla, Mr. Nawab Sher Wasir, Sardar Riaz Mahmood Khan Mazari and Ms. Nuzrat Pathan, MNAs. Fourth amendment stands in the name of Ms. Saira Bano and Maulana Abdul Akbar Chitrali, MNAs. Fifth amendment standing in the name of Mr. Salahuddin, Engineer Sabir Hussain Qaim Khani and Mr. Muhammad Abu Bakr, MNAs. Now I call upon Senator Muhammad Ishaq Dar, Minister for Finance and Revenue, to move the amendment. Bahut shukriya, Janab Speaker. I beg to move that in the Finance Bill 2023, as introduced in the National Assembly, in Clause 3, the following clauses and following amendments be made for sub-clause 11. Janab Speaker, ye sari tafsil jo hai, including a part Roman 5, capital B, Table 2, and then, Janab Speaker, ye comprehensive ڈیٹیل جو ہے لے کر دی گئی ہے تمام ممبران کے سامنے, اور یہ should treat it as read. They have seen it, and unless you want me to read all the 3 pages, they're all available, sir. کیا یہ جو امینڈمنٹ ہے تمام فاضل ممبران کے سامنے موجود ہے ٹیبل کے اوپر, تو میرا خیال ٹھیک ہے جی. It should be taken as read and it should be the part of the record. Okay, پڑھی ہوئی ہے جی. Now I call upon Ms. Asiya Azim, Dr. Muhammad Afzal Khan Dhandla, Mr. Nawab Sher, not present. Not present, sir. Ji, not present. Now I call upon Ms. Wajiha Kamar, not present. Mr. Muhammad Afzal Khan Dhandla, not present. Mr. Nawab Sher Wasir, not present. Sardar Riaz Mahmood Khan Mazari, not present. Ms. Nuzrat Pathan, not present. Now I call upon Ms. Saira Bano, not present. Maulana Abdul Akbar Chitrali to move the amendment. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. میں تحریک پیش کرتا ہوں کہ قومی اسمبلی میں پیش کردہ صورت میں مالی بیل 2023 میں شق نمبر 3 میں ذیل شق 1 حذف کر دی جائے. Thank you. Now I call upon Mr. Salahuddin.
प्रेजेंट। जी जनाब, आपकी अमेंडमेंट है। जी, I move that in the Finance Bill 2023, as introduced in the National Assembly, in Class 3, Subclass 17, in Paragraph C, after Subparagraph 3, the following new Subparagraph 3A shall be inserted, namely, against serial number 108 and entries relating thereto, in column 2, 3, 4, and 5, the following new items shall be inserted, namely 11 steel tape, 12 steel wire, 13 binder yarn. For local optical fiber cable manufacturing industry, 0%. Minister for Finance and Revenue, do you oppose it? Oppose, sir. Okay. जी सलाउद्दीन साहब। इंडस्ट्री, उसके साथ टेलीकॉम सेक्टर, ये वो शोबे हैं कि जिससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल वाबस्ता है। और यूं भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने जहां मुल्की मईशत, शहबाज शरीफ साहब ने मुल्की मईशत को संभालने के लिए, मुल्क को माशी दलदल से निकालने के लिए जहां एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मुख्तलिफ मराहत इंसेंटिव दी हैं, उसी के साथ साथ उन्होंने तरजीह दी है कि IT को भी प्रोमोट किया जाए, उसे फ़रोग़ दिया जाए। जनाबे स्पीकर, टेलीकॉम में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज के लिए हमें सबसे ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर केबल की ज़रूरत पड़ती है। यूँ तो दुनिया से इंपोर्ट भी की जाती है, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान में मुकामी तौर पर भी इसे बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मुख्तलिफ किस्म की ड्यूटीज़ लगने की वजह से ये इतनी महंगी पड़ रही है पाकिस्तान में कि जिसके नतीजे में अगर हम यही ऑप्टिकल फाइबर केबल चाइना से इंपोर्ट करते हैं तो इसके मुकाबले में बहुत सस्ती पड़ती है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर जो 11% ड्यूटी लगाई गई है, उसके साथ साथ 2.5 एडिशनल ड्यूटी लगाई गई है, उसे 0% ड्यूटी कर दिया जाए, 0% सिफर कर दिया जाए, ताकि पाकिस्तान में IT इंडस्ट्री फ़रोग़ पा सके, पाकिस्तान में टेलीकॉम सेक्टर फ़रोग़ पा सके, पाकिस्तान आगे की तरफ जो विज़न मुल्क के वज़ीर आज़म ने, मौजूदा हुकूमत ने पेश किया है, उसकी तरफ, खुशहाली की तरफ, तरक्की की तरफ बढ़ सके पाकिस्तान, और दुनिया में इस हवाले से दीगर जो ममालिक हैं उनसे मुकाबला कर सके। इस लिए मेरी दरख्वास्त है कि इस ड्यूटी को ख़त्म ही कर दिया जाए, ताकि पाकिस्तान में मुकामी तौर पर जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको फ़रोग़ दिया जा सके, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल अकबर चित्राली। जनाब स्पीकर, हम इस अमेंडमेंट के ज़रिए से एक चीज़ को रोकना चाहते हैं जो बाद में ब्लैकमेलिंग, सियासी ब्लैकमेलिंग और लोगों से बत्ता लेने का ज़रिया बनेगा। वो ये है जनाब स्पीकर, इसमें इस फाइनेंस बिल में ये इख्तियार दिया गया है कस्टम को, महकमा कस्टम हर एक घर में जहाँ कोई कहे कि इसमें मुनशियात या दीगर गैर कानूनी चीज़ें रखी गई हैं जो कस्टम बग़ैर यहाँ रखे गए हैं, तो वहाँ छापा वो मार सकता है और जा सकता है। इससे जनाब स्पीकर ब्लैकमेलिंग का दरवाज़ा खुलेगा। कल इसको सियासी तौर पर भी इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह हो चुका है। हमारे यहाँ वज़ीर दाखिला जो इस वक्त हैं राना सनाउल्लाह साहब, क्या इसके खिलाफ नहीं हुआ? वो जाली केस नहीं बना
جب اس کے خلاف بن سکتا ہے کہ مسلم لیگ کا ایک مرکزی رہنما ہے تو ہر ایک سیاسی کارکن کے خلاف بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں کسٹم حکام کا کام جو ہے وہ جہاں سے مال آ رہا ہے، جو راستہ ہے اسمگلنگ کا، اس کو روکنا ہے. یہ اس میں 100% ناکام ہو چکے ہیں اور اپنے ناکامی کو چھپانے کے لیے حکومت کے ذریعے سے یہ بلیک میلنگ کا راستہ کھلوا رہے ہیں. لہٰذا اس کو ختم ہونا چاہیے اور